Siamo qui con Nick Nickolson, campione di origini americane ma che vive a Londra, che ha scelto di venire qui sul lago d'Orta per prolungare, per migliorare i suoi innumerevoli record di cui vi parlerà. Ha optato per le ultra ed è qui per correre una serie di 8 ultra di 57 km in 8 giorni. Questo perché in realtà poi sono 11 perché viene da una serie di 3 in Inghilterra e ha corso l'ultima in Inghilterra la domenica mattina e ha volato, ha preso l'aereo la domenica pomeriggio ed è stato qui per la sua prima ultra lunedì mattina. So Nick, how did you get to know about this event and why did you choose to come over here? I was here last year. I did 4 days of the event last year, and then it was just to fill up my calendar, so to get as many as possible in the time. Ha già partecipato qui a 4 maratone l'anno scorso e è riuscito a sistemarle per riempire il suo calendario, cioè vuol dire per correre il maggior numero di maratone possibili. So what does it mean to fill up your calendar and run as many as possible? Cosa significa riempire il calendario? Because I'm going for the world record of most marathons in a year. I've set that in July 21st of this year, 270 in a year, and fill up my calendar. Another goal that I've got is to run 1,000 within 4 years. So I'm looking for as many as possible and run as many in the calendar. I think this year I will have run 256. Marathons and ultras. Quindi il suo scopo è quello di scorrere il maggior numero di maratone e ultramaratone in un anno e ha stabilito il record di 270 maratone. Un altro record che chiaramente vuole sempre migliorarlo. Quest'anno è già a 256 maratone, quindi in tempo per migliorarle ancora una volta. Ha anche in mente di stabilire un record di 1000 maratone corse in 4 anni. You were telling me before that on next Friday or next Saturday, This Friday you're going to set another record. So which one? for the ultras, it will be number 167 in the year, and then on Saturday it will be 168. E quindi ci sarà, venerdì farà il suo record di ultra in un anno, avrà 167 ultra in un anno e sabato, visto che correrà anche sabato, 168. Ma dici Nick, come ti è venuta questa passione? Non tutti fanno un numero di gare così cospicuo. Tell us Nick, perhaps people won't understand why so many marathons. Of course the record is important, but it's not something the ordinary guy does. No, well, it started out with a goal of seeing how many I could do. In 2015 I did 26 marathons in a year. 2016 I did 202 to see how many I could do. 2017 was 253, and then 2018 will be 256. So 2015, 26, quindi nel 2015 ne ha fatti 26. 2016 202. Quindi nel 2016 202, 2017 253. E nel 2017 253 and this year's 256. E quest'anno già 256. And can I ask you why? What is the reason that pushes you? Well, it was just sort of finding a new sort of purpose after my divorce in 2016, and then once I started doing more and more, the world record came into view and became a possibility, so I started aiming for the world record. Gli ho chiesto perché così tante maratone. Lui dice che ha voluto provare a fare una nuova esperienza dopo il suo divorzio, che è successo nel 2016, e dopo, avendo cominciato a farne così tante, gli è venuto in mente anche il record mondiale e poi da un record all'altro. Would you like to speak a little bit about your personal experience? You mentioned your divorce. Is there anything that you would like to share with us?
Well, it was a pretty bad divorce, so I pretty much bottomed out as far emotionally, and the running just sort of became a substitute to sort of block that out and put all the bad things behind me. Sì, gli ho chiesto se avesse voluto condividere qualcosa di questa esperienza del divorzio. Lui ha detto che è andato in grande depressione e ha avuto bisogno di concentrarsi su qualcosa di completamente diverso e gli è servito per mettersi alle spalle tutte le negatività. You look like a very fit kind of person, a very strong man, but you must have something more. In Latin we say a quid, something that keeps you going. I understand the motivation. What is it? Is it the brain? The original thing was to give my kids something to be proud of. With the world record, they could say my dad is the only one on the planet who has done this thing. So that's where it started, with the one world record, then the other one with the ultras, and in the end I'll have about 7 world records. So the fastest 100 marathons I did in 119 days, I believe. The most I've done in a row is 50 marathons in 53 days. Right now I'm in the middle of 49 and 54 days. So let's recap. 100 marathons in 119 days. Quindi uno dei suoi record è quello di aver fatto 100 maratone in 119 giorni. The ultras is 293 for 100 ultras, I believe. 293 ultra, and you said about something about the 50 kilometers. What did you say about? No. What about the 50 kilometers? The world record for there, the fastest 100. The fastest 100. 293 days for the fastest 150 Ks. 293 giorni per le più veloci 100 maratone. Questi sono 7 record del mondo. Questi 7 record del mondo che lui già ha sono partiti da quello che lui voleva che fosse un record del mondo. Perché? Perché i suoi figli sapessero chi era suo padre, che i suoi figli fossero orgogliosi di avere un padre che ha un'importanza mondiale e che è in grado di fare record. And so, did you succeed in involving your kids? Are they proud? I think they're proud, but the real thing is, I mean, I've done the records now, and now it's just down to the paperwork to actually apply for it. And the running is actually the easy bit, because all of the documentation, the witness statements, then actually doing them, there's all the travel. Do they help you? Do the planning. kids help you, like secretaries or something? Oh gosh, no, it's all me, I'm afraid. It's all you. And I haven't got time, because I'm always either running, sleeping, driving, eating, or predominantly running. So it's quite a job. Yes, it's quite a job, yes. Dice che i suoi figli sono orgogliosi di lui, ma il problema adesso è avere il riconoscimento dei record. Ci vuole un sacco di burocrazia, un sacco di documenti da firmare, da riempire, e lui non ne ha molto tempo per fare queste cose, perché o sta correndo, o sta dormendo, o sta mangiando, o sta guidando per andare da qualche parte. Prevalentemente corre. Vorrei anche chiedergli per il suo futuro che cosa, a parte questi record, se c'è qualche altra meta che si è posto. So, I understand that you want to improve your records in different ways and in different sectors, the marathon, the ultramarathon, the fastest marathons. But is there any other actual aim, some new idea that has come into your mind, a new goal? Well, the main goal is to do the fastest 1,000. So 1,000 in 4 years is my ultimate. So I've got the most marathons, most ultras in a year, the fastest 100 in each of those, and then the most marathons and ultras per month. And that was last July. Allora, il nuovo, I am... It's a lot. It's a lot. You'll have to repeat. Allora, il record che
si è prefisso, quello principale adesso, è quello di fare le più veloci 1000 maratone in 4 anni. Questo è quello che sta facendo adesso, le più veloci 1000 in 4 anni. Ha già, which are the four, the most marathons, most ultras, quickest 100 in each. Ok, il numero maggiore di maratone, il numero maggiore di ultra, le più veloci, il numero maggiore di più veloci maratone in un anno. Most in a month. Il numero maggiore di maratone in un mese. So the most in a month, I believe, was 29 marathons and then 27 ultras in the month of July. Quindi questo numero maggiore di maratone sono 29 che ha fatto e 27 ultra nel mese di luglio. Questo è il record che lui già detiene. And then the other record will be the most miles run in a year for official events, because these are all official events that I'm doing. E il prossimo record sarà il maggior numero di miglia corse in un anno in eventi ufficiali. Just one thing, you mentioned also in other interviews the fact that you take part only, or anyway that you consider as part of your records only official events. Is there something that you don't like about unofficial events that now are very popular? You know, they're taking field very easily around the world. There are a lot of amateur organizers. No, because for the world record to count, it has to be official. It's got to be organized. Okay. And I wouldn't participate in another event because that's more miles on your legs with no benefit. With no benefit for your record. Exactly. Sì, dice che non ha niente contro le maratone non ufficiali, ma non può parteciparci perché per fare il record devono essere tutti eventi ufficiali, quindi non avrebbe senso investire miglia in qualcosa che non gli porterebbe niente per il record. What's your job? Paolo asked me to ask you, what's your job? There is no job. I'm spending my divorce settlement. Oh, dice che non c'è lavoro, sta spendendo i soldi che gli vengono dagli alimenti, insomma, dal divorzio. Because your wife was very rich and she had to pay. We both did well. We bought a house at the right time. It was worth a lot of money. So when we split that, there was enough money for me to do this. You had to sell it. No, she took out another mortgage, so she's still in the same house. Okay, so basically she gave you your share. Exactly. E quindi quando si sono divorziati avevano questa grande casa che lei ha rilevato, la moglie ha rilevato, e quindi lo ha liquidato e con questi soldi lui si può permettere di fare tutte queste cose. It's a bit irresponsible to use the money for this because. Yeah, you're thinking about the future. Well, the future is important because obviously you want to look after yourself when you retire. But the way I see it is, I could get ill or hit by a bus, and so while I'm fit and able to do it, now is the time to do it. I think. So it's a little bit irresponsible for a long-term future, but who knows what the future holds. So I agree with you. We are alive now. Yeah. The future does not exist. Dice che è un pochino irresponsabile investire tutti i suoi soldi in questa attività, però nessuno può sapere se magari il giorno domani viene investito da un autobus o si ammala, e quindi finché è in grado di farle le vuole fare. Il futuro non esiste, il futuro non esiste. Well, so thank you, Nick. There would be so many more things to ask you because I think you have a lot inside. Tell us something for. You mentioned your own kids, but tell us something for the kids. Why should they do sports? Why should they perhaps follow your example? Perhaps, well, it keeps. Can you be a motivator? It keeps me out of trouble. Keeps me busy, keeps me out of trouble. It's good for fitness, good for friends. You meet a lot of people. And I've met loads of people, especially coming internationally. You meet all different sorts of people.
So it's good to sport's always good for kids to be active and fit. Dice che lui lo fa anche perché questa attività lo tiene lontano dai problemi, lo tiene lontano da cose negative e quindi anche per i ragazzi e per i giovani vogliono trovare delle motivazioni. Le attività sportive sono senz'altro quelle più motivanti per stare bene con se stessi. Do you enjoy running so much? Paolo is curious. I mean, is the tiredness... Well, not so much anymore. I mean, initially, because I mean, it was like chocolate. Chocolate's lovely, but you eat too much, which is exactly what I do. I run so much, and it does get exhausting. But my eye is on the goal, and I have to come and do it, because if I don't do it, it's more difficult to make up one that I miss. So it's all long term, and just keeping your eye on the prize, really. Yeah, indeed, yeah. And that's my motivation, just to achieve what I set out to do. It's not always easy, waking up. Sometimes, I mean, in America, they have races that start at 3 a.m., 4 a.m. So it's because of the heat. So sometimes it's difficult, but you have to do these things to achieve the goal. Sì, lui dice che effettivamente è un po' come la cioccolata. La domanda era se si divertiva. All'inizio è estremamente divertente, ma poi è stucchevole a lungo andare. L'unica cosa che lo tiene di nuovo sempre sulla strada è avere degli obiettivi predefiniti, questi dei record, e questo fa fare anche tanti sacrifici. Per esempio in America ci sono tante gare che iniziano alle 3, alle 4 del mattino a causa del caldo eccessivo, ed è un grande sacrificio se uno ha corso anche il giorno prima, magari fino a tardi la sera, ma lo deve fare per riempire appunto il suo calendario, come diceva prima. The only thing to add is I've got a blog, Chasing World Records, on Facebook. Unfortunately, it's about 200 runs out of date because I'm always running. So the idea is hopefully I'll catch up on those, and because people want to know where I am and what I'm doing, but it's just too difficult because after I leave here I'm straight to bed. Yes. So there's no time to write, and in writing I'd like for you want it to be interesting. Yeah. So it's a little bit difficult to be creative when you're tired. So I'll go to sleep, wake up later, but then it's time to eat, and it's difficult. I didn't realize how difficult writing about the actual running was going to be. But you must do it because we're all interested about that. And the name of the blog is Chasing World Records. Chasing World Records on Facebook. On Facebook. Ci diceva Nick che ha anche un blog che si chiama Chasing World Records on Facebook, cioè rincorrendo i record del mondo su Facebook. Ovviamente non lo aggiorna da un po' di tempo perché o sta correndo, o sta dormendo, o sta mangiando, e però gli dispiace molto perché gli faceva piacere scrivere, ma non scrivere qualsiasi cosa, scrivere qualcosa di interessante, e si è reso conto che essere creativi è molto difficile quando si è molto stanchi e quindi magari preferisce dormire. È una persona eccezionale. What you say, you don't have time, just time for eating, running, sleeping, that makes up all your life. It's an incredible stamina, incredible. You're incredibly focused. You need a lot of mind, a lot of brain. Yeah, I mean that's one of the. I mean, marathon running is difficult anyway. So I think, it does take a lot of sort of focus. Quali 10 in 10? Yes. Can you make a little bit of publicity to this competition, to the 10 in 10? Do you like them? Would you advise the other runners to participate? Oh yeah, I think. Are there highlights of the competition? Oh yeah, the 10 and 10 is really good because the lake is beautiful. We've recommended, me and several of the other English runners, we go home and recommend it, and there were going to be a lot more people this year coming from England to do it, but circumstances changed, so they were unable to make it. But
even so, I think people are still planning for next year to come along. And I need to do all 10 so I get the full medal. Oh yes, So, medal is beautiful. exactly, yeah. Sì, certamente lui le raccomanda a chiunque perché il posto è bello, le gare sono ben organizzate e ci dovevano essere molti più inglesi che dovevano venire quest'anno ma non hanno potuto per altre circostanze che sicuramente saranno presenti l'anno prossimo, così come lui perché vuole avere l'intera medaglia. È molto bello. And can I ask you just one more thing? What do you eat? I mean, do you get any food supply? What is your nutrition? Do you have any schedule for your nutrition, or you just eat whatever? I'm very bad actually. I just eat whatever. Based on what I do, I should have it down to a science, but I don't. It's mostly McDonald's or Subway. So it's not very healthy eating, but the reason behind that is it's so easy because I'm always somewhere, so it's not so easy for me to make pasta or whatever, or to find. It's also expensive going to restaurants to get that sort of thing. So yeah, unfortunately, it probably makes it more difficult for me because I'm not eating 100% properly. I'd like to, but as far as the planning, it's like it is convenience food. It's just easier to get it, have it prepared for you, and then go find somewhere to sleep afterwards. Sì, ti ho chiesto che cosa mangia, dice che purtroppo molto spesso va in catene tipo Subway o McDonald's perché non ha sicuramente tempo per prepararsi o il cibo o la pasta e non ha tutti questi soldi da investire per andare sempre al ristorante e quindi probabilmente potrebbe anche correre più forte se la sua alimentazione fosse più adeguata, insomma, più studiata e dovrebbe farlo, ma le cose sono queste. And Nick, the last thing. And then I'll let you go. Will it ever happen, like, with Forrest Gump at a certain point? I feel a little bit tired. Let's go back. Well, yeah, I'm looking forward to stopping. Actually, I actually am planning my retirement, but that's still some time away because to do the 1,004 years, it will probably be the end of 2020 before I actually hit 1,000. For lifetime, I'm on. How old are you? 650. 600. Lifetime. And how old are you? 49. 49. Well, still very young. Still plenty of time, but yeah, once I get the 1,004 years, I'm gonna slow right back, unless I win the lottery, and it's not the expenditures paid. So. Sì, lui dice che vorrebbe tanto poter finire un giorno, e anche perché quando avrà finito questo record del 4 anni sarà già il 2020 e quindi insomma deve pensare ad una fine. E poi anche i soldi finiranno a meno che uno non vinca la lotteria, che è molto strano. So life is like a chocolate box. Which one did you? Which little chocolate did you pick? Oh dear, I don't know. That came to my mind because I was thinking about Forrest Gump, and this is what he says always. Which one did you? I'm not quite sure how to explain it because like I said, with the running, it's like chocolate. It's so much of a good thing that it's you get tired of doing it. So I'm not sure how I would say what chocolate it would be. Well, not only the running part, but your life in general. Oh, a little bit sour, a little bit sweet. Oh no, life in general now is after the divorce. I mean, like I say, I hit rock bottom, if you will, and now it's apart from missing time with my kids, it's fantastic. Thank you very much. Translate. Thank you for your time. Translate. Sì, gli ho detto che parlavamo di Forrest Gump, quindi Forrest Gump dice sempre che la vita è come una scatola di cioccolatine, dipende molto da quello che scegli. E allora gli ho chiesto quale ha scelto lui e lui dice che, beh sì, così come la corsa, come la cioccolata, anche la vita è una scatola di cioccolatini. E
Pensando a quello che è adesso, lui ha scelto un cioccolatino buono perché dopo il divorzio probabilmente ha toccato il fondo della sua vita, ma adesso è tutto verso l'alto, anche positivo. E quindi è un messaggio molto bello con cui ce ne esce. Thank you for being here. No, it's fine. Yeah, it's a lovely run. It's a lovely area, and yeah, it's quite nice. I enjoy the course and I enjoy the scenery. Thank you. It's a little bit too hot though. Yeah, ask God for that. E quindi